Electromagnetic induction. Title. చూడండి ఈ క్లాస్ మీకు. So in this class I am explaining the topics of magnetic flux, okay, magnetic flux, first topic. Next, Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, how EMF is induced? How EMF is induced? Okay, so these are the topics. Magnetic flux అంటే ఏంటి, Faraday's law of electromagnetic induction, how EMF is induced. These are the topics. ఇది మీకు తెలిసిందే magnetic flux. First topic, number 1. Okay, first topic, magnetic flux. Electric flux తెలుసు కదా, EA. Magnetic flux BA. చూద్దాం. First, suppose it is uniform magnetic field lines. These are uniform magnetic field lines. B bar, uniform magnetic field. Uniform magnetic field lines. Okay. First, suppose a coil. So this is a coil. A coil is placed in this uniform magnetic field lines. So this is the coil. So this is a wire coil. The area of this coil is in this direction, A bar. The area of the coil makes an angle theta with the field direction. Okay, along the coil. Now, how much of flux is passing through the coil? ఈ కాయిల్ నుంచి ఎంత ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది? ఫ్లక్స్, magnetic flux is equal to BA cos theta. So this is the formula for magnetic flux. The flux pass out. Here, theta is the angle between B bar and A bar. B bar, magnetic field direction. A bar, area of the coil. Area of the coil is always normal to the surface of the area. Okay? Theta is the angle between B bar and A bar. Okay? దీనికి అర్థం చెప్పండి. When a coil is placed in a uniform magnetic field, so this is a coil. When a coil is placed in a uniform magnetic field, then flux linked with the coil is, okay, so this is the flux linked with the coil.
Flux means the number of lines of force passing through the coil. ఈ కాయిల్ నుంచి ఎన్ని లైన్స్ వెళ్తాయి ఫ్లక్స్. సో ద ఫ్లక్స్ హ్యాస్ 3 cases. The flux passing through this coil depends upon its orientation of the coil. For suppose the coil is as like this, maximum flux is passing through this one. The coil is as like this, flux is 0. In opposite direction, flux is negative. Depending upon the orientation of the coil, the flux linked with it changes. Okay, the flux linked with the coil changes due to orientation of the coil. Okay, in this one, case 1, what is first case? Case 1, if theta is equal to 0 degrees, then theta 0 degrees means the coil position changes. So A bar is in the direction of B bar. A bar is in the direction of B bar. చూడండి ఇంకొక డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను. డయాగ్రామ్. So B bar, magnetic field lines. Now the coil is as like this. Coil. So this is the coil. Here, the area of the coil is also in same direction. Both are in same direction. A bar and B bar both are in same direction. Angle between A bar and B bar is 0. What is meant by B bar here? Magnetic flux. A bar, area of the coil. So now in this situation, magnetic flux is equal to VA cos 0 degrees. Cos 0, 1. So by magnetic flux gives rise to cos 0, 1. So VA. This is maximum flux. This is the formula for maximum flux. Maximum flux. Okay, right. Case 2. Okay, if theta is equal to 90 degrees, then suppose if theta is equal to 90 degrees, so theta 90 degrees means coil position is as like this in upward direction. The coil position changes. So this is the diagram. Okay, these are the lines. Okay, B bar. Now the coil position is as like this. The coil is oriented. Its position is as like this. Coil position changes. Now area of the coil is in this direction. This is area of the coil. What is the angle between A bar and B bar here? 90 degrees. 90 degrees. 90 degrees means now how much of flux is passing? Flux, magnetic flux is equal to BA cos 90 degrees. Cos 90 degrees, 0. So magnetic flux gives rise to BA. Sorry, cos 90, 0. So flux 0. No lines of flux. Flux 0 in this situation. Minimum. So this is the minimum flux. Minimum. Maximum, minimum. Okay. What is the next case? So the coil is rotated in opposite direction. So area of the coil is comes opposite to direction of B bar. Magnetic field. It comes opposite direction. Case 3 कर रहा है ना? Case 3. So case 3. ఇది రాసినాక రాయండి కేస్ 3 మొత్తం లైన్ గా రాయకూడదు. ఇక్కడ రాదా కేస్ 3. కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3. Case 3. If theta is equal to 180 degrees, then okay, 180 degrees means B bar in this direction, area of the coil is in opposite direction.
These are magnetic field lines. B bar. Now coil position is as like this, but the coil area is in this direction. A bar. B bar and A bar both are, B bar is in this direction, A bar is in this direction. Both are in opposite. So angle is 180 degrees. So angle theta is equal to 180 degrees. Flux equal to BA cos 180 degrees. Cos 180 value minus 1. So flux gives rise to minus BA. Minus BA. Okay. Students, ఒకసారి చూసుకోండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా రాయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా, కాస్ థీటా రిమూవ్ డాట్ ఆర్ క్రాస్ డాట్. ఓకేనా, ఆర్ ఫ్లక్స్ magnetic flux is equal to B bar dot A bar. B bar dot A bar. Magnetic flux vector quantity or scalar quantity? So the units are Weber. Weber. It is vector quantity or scalar quantity? Scalar. The dot product of two vectors is a scalar. Okay na? ఇక్కడ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా చెప్పాలి, the number of lines of force passing through a given area normally. So number of lines of force, number ఇది ఒక నెంబర్. So it is a vector quantity. Vector scalar. It is a scalar. The dot product of two vectors is a scalar. It is a scalar quantity. Over. ఇందాక వేసిన డయాగ్రామ్ లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి కాయిల్లో? 1 టర్న్. ఓకేనా, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ద కాయిల్ హ్యాస్ n టర్న్స్, n టర్న్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అదే కాయిల్లో, ఫార్ములాలో ముందు n యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, ఫ్లక్స్ IB is equal to n BA cos theta. So this is the formula. n అంటే ఏంటి? Number of turns. Number of turns. If coil has n number of turns, then flux linked with the coil is, okay, flux ki BA cos theta చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ సపోజ్ ద కాయిల్ హ్యాస్ n నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, n BA cos theta. థర్డ్ నెంబర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్, కీ పాయింట్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ ఇప్పుడు చెప్పేది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ఎ కాయిల్. డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు కూడా చూడండి జాగ్రత్తగా. కాయిల్, ఇట్ కంటైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ కాయిల్, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. It is a coil. The two ends of the coil is connected with a galvanometer. So this is a galvanometer. The two ends are connected with a galvanometer G. So this is a coil. It is a magnet. North pole, south pole, magnet. When the magnet is passing towards the coil, whenever, what happens? So this is a coil, circular coil. The magnet is moving towards the coil. Okay na?
కాయిల్ ఇక్కడ ఉంది, మ్యాగ్నెట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద కాయిల్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ కాయిల్? ఈ కాయిల్ లోపల ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? ఇమీడియట్లీ కరెంట్ ఈస్ జనరేటెడ్. దిస్ galvanometer shows deflection. Why current is generated here? If the galvanometer shows deflection, we have to decide it. Here the current is circulated in the coil. Okay, right? మనకి దీన్ని మూవ్ చేసాం ముందుకి, ఫార్వర్డ్. Now the magnet is to be moved towards the coil. Changing magnetic field creates electric field. ముందు చాప్టర్ లో చెప్పాను, గుర్తుందా? మ్యాక్స్వెల్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లో డాట్స్ చెప్పాను. ఒకసారి అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత, చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. Okay, here the magnetic lines are passing through this coil. So these are the magnetic lines. Diagram వేసేటప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. Magnetic lines, they are passing through the coil. కొన్ని బయట నుంచి చేశారు, ఓకేనా, అవుట్ సైడ్. సో దీస్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్. ఓకే, magnetic lines are passing from north pole to south pole. ఇలా వస్తాయి రిటర్న్. సో దే ఆర్ entered or they are passing from okay. So these are the magnetic lines entering into the coil, and the flux linked with the coil changes. Here very important point. For suppose the magnet is to be kept here at rest, no current is generated. Galvanometer does not shows any deflection. Only galvanometer shows deflection when there is a change of, when there is induced EMF and induced current. ఇక్కడ నేను 2 words యూజ్ చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా. When there is induced EMF and induced current, whenever there is a change of magnetic flux only. Magnetic flux linked with the coil changes, then induced EMF, induced because due to magnetic lines, the coil is to be induced, affected by these magnetic lines. Some EMF is to be generated inside the coil. That is induced EMF. Okay, na? Influenced. Induced means influence out. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ కి, ఈ మ్యాగ్నెట్ ఏమైనా కాయిల్కి టచ్ చేసాం మనం? లేదు కదా. ఈ కాయిల్ లోపలికి ఏం పాస్ అయినాయి? ఇప్పుడు ఇంత దూరంలో ఉంది, 1 2 3 4 5 లైన్స్ అనుకోండి. కొంచెం ముందు తీసుకొచ్చేసాం, ఇంకా ఎక్కువ లైన్స్ పాస్ అవుతాయి. ఇంకా ముందుకి మోర్ లైన్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కాయిల్. దట్ మీన్స్ ద ఫ్లక్స్ చేంజెస్, magnetic flux changes. The changing magnetic flux creates induced EMF in the coil, set up in the coil. EMF generate అవుతుంది, that is induced EMF. అంటే అక్కడ బ్యాటరీ లేకుండా కూడా బ్యాటరీ ఉన్నట్టు. Due to that induced EMF, induced current is produced, induced current. So current is circulated in the coil. So the current is passing here through this galvanometer. Galvanometer shows deflection. ఇప్పుడు చెప్పండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తోటి కరెంట్ తయారైందా లేదా? ఈ చాప్టర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. In this chapter, we are discussing how electricity is generated due to magnetic lines. Magnetic lines తోటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా జనరేట్ చేస్తాం అనేది నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం రాస్తున్నాను చూడండి. Whenever there exists induced EMF, first induced EMF is generated.
induced current, induced current, induced EMF, induced current whenever ఇప్పుడు చెప్పండి, whenever changing magnetic flux, whenever there is a changing magnetic flux, there is a changing magnetic flux, changing magnetic flux through the coil. Okay, clear? First, suppose if the coil is at rest లో ఉందనుకోండి, ఒక 10 రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా లైన్స్ ఇందులో పాస్ అవుతాయి. రెస్ట్ లో ఉన్న కాయిల్ లైన్స్ పాస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడే పెట్టాము ఈ కాయిల్ని, ఒక 100 లైన్స్ ఈ కాయిల్లోకి పాస్ అయినాయి. ఇంక అక్కడే ఆపి ఉంచాం, వెళ్ళకుండా రెస్ట్ లో ఉంచాం. అప్పుడు కరెంట్ వస్తుందా? నో. చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ క్రియేట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. చేంజ్ అవ్వాలి, లైన్స్ చేంజ్ అవ్వాలంటే దీన్ని ఏం చేయాలి? కంపల్సరీ మూవ్ చేయాలి. సరే, నేను ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ చెప్పాను, ఒకవేళ బ్యాక్వర్డ్ అటువైపు మూవ్ చేస్తున్నా కరెంట్ వస్తుందా? వస్తుంది, అంతే కదా. అప్పుడు కూడా చేంజ్ అవుతుంది. 100 లైన్స్ కొంచెం బ్యాక్ అన్నా, 99 లైన్స్ ఇంకొంచెం బ్యాక్, 98 లైన్స్, చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. బట్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ద galvanometer shows opposite deflection. కరెంట్ డైరెక్షన్ చేంజెస్. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇటు నుంచి వచ్చింది కదా, బ్యాక్ అనుకోండి, ఇటు నుంచి వస్తుంది galvanometer. సో galvanometer shows opposite deflection. If the coil is at rest, no induced current is produced. If the magnet is at rest, no induced current is produced in the coil. అది రాస్తాను ఇక్కడ, ఓకేనా? If coil if magnet is at rest, no current produced in the coil. Current ఏం ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు కాయిల్. First, suppose here magnet is at rest. First, suppose if magnet is at rest, if we are moving the coil with the galvanometer towards the magnet, is it in this situation the induced current is produced or not? Produced. ఈ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడే ఉంచి కాయిల్ నే మూవ్ చేసాం అనుకోండి. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్, దెన్ కరెంట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్. ఓకే, రైట్? ఈ టాపిక్ ఓకేనా? ఇందులో ఒకసారి చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఇంతవరకు చెప్పా ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఇప్పుడు ఇది కీ పాయింట్ ఆఫ్ ది చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ కీ పాయింట్ ఇది. క్లియర్? నెక్స్ట్ చెప్పనా? చూసుకోండి ఒకసారి, ఇది ఇంతవరకు రాయాలి. ఈ 2-3 పాయింట్స్. బేసిక్ ఫార్ములా ఆఫ్ ది చాప్టర్, దీంతో ఇంకా అన్ని ఓకేనా? బేసిక్ ఫార్ములా, Faraday's law of electromagnetic induction. ఈ మాట విన్నారు ఎక్కడన్నా? Faraday's law of ముందు చాప్టర్లో కెమిస్ట్రీలో విన్నారా? ముందు చాప్టర్ చెప్తాను. Faraday's law of electromagnetic, E is equal to minus d∅dt. మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ లో చెప్పలా ఒకటిగా, ఓకేనా? Electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction. Very, very important basic formulas ఈ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ బేసిక్ ఫార్ములా ఇది. వినండి, ముందు ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను. ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ d∅dt. E is equal to pi b magnetic flux.
చెప్తున్నాను. దీని స్టేట్మెంట్ చెప్దాం. According to Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF is equal to rate of change of flux. The EMF induced in the coil is equal to rate of change of magnetic flux. Okay, na? Induced EMF E is equal to minus d pi by. Here, negative sign indicates the direction of induced EMF. Induced EMF చెప్తున్నాను కదా, డైరెక్షన్, ఇట్ డిసైడ్స్ డైరెక్షన్. ఈ మైనస్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, అకార్డింగ్ టు Faraday's electromagnetic induction, Faraday's law, according to Faraday, the induced EMF in the coil is equal to the rate of change of magnetic flux divided by time unte rate of change అనాలి కదా. The rate of change of magnetic flux. The rate of change of magnetic flux is equal to induced EMF set up in the coil. అట్లా చెప్పొచ్చు. రాస్తున్నాం చూడండి. ఓకేనా? The rate of change of magnetic flux, the rate of change of magnetic flux is equal to induced EMF. Induced EMF produced in the coil. So this is Faraday's law of electromagnetic induction. Minus, it decides the direction of induced EMF. Negative sign indicates direction of induced EMF. Induced EMF, direction of induced EMF. Okay, దీనిని యూజ్ చేసి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఫార్ములా చెప్పాను కదా, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇక ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేయొచ్చు. న్యూమరికల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూమరికల్స్ చేయొచ్చు. ఎలాగో చెప్తాను, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. Faraday law క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ fifth point. Fifth one, Faraday's law చెప్పండి. ఈక్వేషన్ E is equal to minus d pi by dt. Okay, magnetic flux. So this is equation, very very important basic formula of this chapter. Induced EMF, rate of change of flux. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీంట్లో చేంజెస్ చేస్తాను ఒకటొకటి. E is equal to minus d by dt of b place లో, in the place of pi, flux ba cos theta. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. The induced EMF set up in the coil, either the orientation of magnetic field, changing number of lines. ఓకేనా? కాయిల్ని తిప్పితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయితే అవదా? అవుతుందా? లైన్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఈ కాయిల్ ఇలా ఉంది, ఇలా రొటేట్ చేసాం అనుకోండి, ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ కాయిల్. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో induced EMF is generated. Magnetic lines changes, change. ఇందులో ఏది చేంజ్ అయినా అవుతుంది. సో BA యాంగిల్ ఆల్సో induced EMF is set up. Faraday's law. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే, దీన్ని మనం డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్గా రాయొచ్చు. ఎలా రాద్దాం? ఇఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈస్ చేంజెస్, అప్పుడేం రాయాలి? ఇఫ్ area of coil is, if area of coil changes,
with respect to time. కాయిల్ ఏరియా మారింది అనుకోండి, అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? E is equal to bని cos θ అని బయటికి తీసుకురండి, మైనస్ b cos θ dA by dt. So this is the formula. If area of the coil changes, okay, so coil area changes with respect to time. Coil area changes with respect to time. Magnetic lines ఇలా ఉన్నాయి. కాయిల్ ఏరియా ఓకేనా, ఫర్ సపోజ్ కాయిల్ ఏరియా ఏ అనుకోండి, కాయిల్ ఏరియా గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్. లైన్స్ మారుతాయా లేదా? ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో ఇండ్యూస్డ్ EMF is set up in the coil. సో చేంజింగ్ ఏరియా ఆఫ్ కాయిల్ ఇది. ఆర్ ఇంకా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇఫ్ కాయిల్ ఏరియా చేంజెస్ ఫ్రమ్ A1 to A2, E is equal to minus B cos theta A2 minus A1 upon dt. ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో if area of the coil changes with respect to time, these are the formulas. A1 A2 అవి ఇస్తారు, అప్పుడు ఇవి యూజ్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ E is equal to ఫార్ములా చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి, మైనస్ d by dt of BA cos theta. For suppose if okay na, magnetic field changes, B changes. If magnetic field changes, then now ఇప్పుడంత ఇండ్యూస్డ్ EMF వస్తుంది. E is equal to అవుట్ సైడ్ ఏం తీసుకురావాలి? A cos theta minus A cos theta dB by dt. Changing magnetic field also creates induced EMF. Changing area of the coil also creates induced EMF. Okay, if magnetic field changes from B1 to B1 నుంచి B2 కి కనుక చేంజ్ అయితే ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి? ఇండ్యూస్డ్ EMF is equal to minus A cos theta B2 minus B1 upon delta D or dt. No problem, ఏదైనా రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ కాయిల్ చేంజెస్, కాయిల్ ఓరియంటేషన్ మారింది అనుకోండి, కాయిల్ ఈజ్ ఓరియంటెడ్, రొటేట్ చేస్తున్నాం కాయిల్ని. ఇలా ఉంది కాయిల్, లైన్స్ ఇటు వెళ్తున్నాయి. ఓకే, 100 లైన్స్ వెళ్ళినాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్, కాయిల్ని తిప్పుతున్నాం, కొంచెం ఇట్లా రొటేట్ చేసాను, లైన్స్ తగ్గుతాయా పెరుగుతాయా? డిక్రీజెస్. ఓకేనా, డిక్రీజెస్. ఇఫ్ కాయిల్ ఈజ్ రొటేటెడ్, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ రొటేట్. In this situation also induced EMF and induced current is generated in the coil. Okay, E is equal to minus d by dt of BA cos theta if orientation of coil changes, then E is equal to ఇప్పుడు outside ఏ రావాలి, minus dA d upon dt cos theta. Or if orientation of the coil changes from θ1 to θ2 in time delta t time లో θ1 నుంచి θ2 చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఇండ్యూస్డ్ EMF మైనస్ BA చెప్పండి cos θ2 minus cos θ1 upon delta t in delta t time. So these are the formulas. ఈ ఓకేనండి. ఈ ఒక్క ఫార్ములాని ఈ Faraday's లాలో ఫ్లక్స్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, దాన్ని ఇప్పుడు చెప్పండి. హౌ ఇండ్యూస్డ్ EMF is generated in the coil? In how many situations the induced EMF is generated in the coil? In any situation we have to observe, is there change of magnetic flux or not? If there is change of magnetic flux, surely EMF is generated in the coil. The change of magnetic flux takes place in different situations. What are the different situations? Those situations. First situation, changing area of the coil. Coil area ఎంత ఉంది? 100 lines వెళ్తాయి. ఆ coil increase అవుతుంది అనుకోండి, size of the coil gradually increases. The magnetic flux changes.
Next, changing magnetic field. Field lines increases. Okay, now strongly increases. Magnetic field increases. In this situation, also induced EMF is generated in the coil. In this situation, also induced EMF is generated in the coil. So this is orientation of the coil. If the coil is rotated, coil is rotated. In this situation, also induced EMF is set up in the coil. ఓకేనా అవి చూసుకొని ఒకసారి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి. 2 యాంగిల్స్ ఇస్తాడు, కాయిల్ ఇలా ఉందంటాడు, ఫస్ట్ 0 ఒక 30 degrees రొటేట్ చేస్తాడు, ఇండ్యూస్డ్ EMF ఎంత. ఓకేనా, ఏరియా ఆఫ్ కాయిల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ A1 to A2. ఓకే, వీటి మీద మీకు ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా రాస్తాను, కీ పాయింట్. The EMF is induced in the coil either in what situations? Either changing magnetic field, B bar, changing area of coil, A bar, changing orientation of coil, changing orientation of coil with respect to time. In all these situations, the induced EMF set up in the coil